Charana Satya Tahara Seva Kanitya Nitayir Charana Satya Tahara Seva Kanitya Nitay Pada Sada Goro Yasha Nitay Pada Sada Goro Nitay Maura Boras Dukhi Naratama Boda Dukhi Nitay Maura Boras Dukhi Ranga Charanena Pasha Ranga Charanena Pasha Jaya Nida, Jaya Nida, Jaya Nida, Jaya Nida, Jaya Nida, Jaya Nida, Jaya Nida. Nidai He, Prabhu He, Nidai He, Prabhu He, Nidai He, Prabhu Hare Krishna. Hari Bol, Hari Bol. Is it loud? Yes, it's maximum. That's maximum. Yes. What? I guess. Yeah. Sure. Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna. Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Okay. That's all. Hare Krishna. Hari Bol. Shriya Priyadane. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Jai Srila Gurudeva ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Shri Rupanuga Guru Varga ki Jai. Sachinandana Gaura Hari ki Jai. Shri Nityananda Mahajana ki Jai. Shri Pancha Tattva ki Jai. Shri Navadvipa Dhama ki Jai. Shri Vrindavan Dhama ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Shri Shri Vrindavan Dhama ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhan Dvadashavanatmaka Shri Braj Mandala Dhama ki Jai. Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi ki Jai. Shri Giriraj Govardhan Maharaj ki Jai.
Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Jiu ki Shri Jagannath Deva ki Jagannath Swami ki Jagannath Rath Yatra ki Shri Gauranga Mahaprabhu Rath Yatra Leela ki Shri Jagannath Puri Kshetra Dhama ki Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki Samagata Gaur Bhakta Vrinda ki Nitai Gaur Premanande Hari Hari Ho. So this is our Rath Yatra time. This is the period of the year where in Jagannath Puri Lord Jagannath has begun his Leela, Rath Yatra Leela. And he had his bathing ceremony some 1 week ago or so, called Snana Yatra. Дней 10 назад была его церемония омовения, которая называется Снана Ятра. And he took a bath. И он купался. A little faster. And this bath, he became a little cold. И во время этого купания он немного простывает. So now he had to go into seclusion and to recuperate. Теперь ему нужно уединение, чтобы выздоравливать. So Gauranga Mahaprabhu, he's feeling so much separation because Lord Jagannath is not giving his darshan. А Гауранга Махапрабху чувствует большую разлуку, потому что Господь Джаганнат не дает ему свой даршан. So he cannot stay in Puri. He becomes too much burning separation. И он не может оставаться в Пуре, потому что его сжигает разлука. So he leaves Puri and goes to a nearby village called Alalnath, 20 miles away, or 20 kilometers. Уходит из Пури и идет в близлежащую деревню, которая называется Аларнат. Она лежит How many of you have been в 20 there? километрах от Пури. Сколько из вас были там? Da. Да. So Purnamasi is not raising her hand. А She почему just was there. Пурнамаси не поднимает руку тогда? Where is Rupanuga? Где Рупануга? Not here yet. Okay. So very good. So you went there, Итак, мы были там. and that deity, И это Alarnath Dev, is actually Krishna. Аларнат Худев. He looks like Vishnu, Он выглядит как Вишну, but he's actually Krishna. но это Кришна. Because although he has 4 arms, actually he's really Krishna who is trying to hide from the gopis Потому что хотя у него 4 in the руки, rasa это dance. Кришна, который пытался спрятаться от гопи в танце рас. But he could not hide from Radharani. Но от Радарани у него спрятаться не получилось. Krishna tried to disguise himself as Lord Narayan by manifesting 2 extra arms. Он пытался притвориться Нараяной, проявив 2 дополнительные руки. And the gopis came, they were searching everywhere for Krishna in the forest. И гопи пришли, они искали Кришну повсюду в лесу. And when they saw this 4-armed form, they said, "Oh, Lord Narayan, please tell us where is Krishna." And they quickly went. И когда они увидели этот 4-рукий облик, они сказали: "О, Господь Нараян, пожалуйста, покажи нам, где Кришна." И быстро ушли. And quickly they passed him by. И быстро они прошли его мимо. So now Krishna was still remaining like this, and Srimati Radhika was coming. Кришна стоял в этом 4-руком облике, и вот стала приближаться Шримати Радика. And he also wanted to remain 4-armed, to also trick Radhika. Он хотел бы обмануть Радику и остаться в 4-руком облике, But what happened when she became closer and closer? но чем ближе она подходила,
Krishna's two arms began to shake. тем Tremble. больше дрожали две его дополнительные руки. And the closer she came, the more his arms trembled. Она подходит ближе, и руки все больше дрожат. And then suddenly they И disappeared. вдруг они просто исчезают. Because in the presence of Radha, Krishna cannot manifest the Narayan feature, Потому что в even присутствии as a Радхи disguise. Кришна не способен притворяться Нараяной. Because he's Shyam Sundar. Потому что он Шьяма Сундар. He's Radha Kanta. Он Рада Канта. He's the beloved of Srimati Radhika. Он возлюбленный Шримати Радхики. So, even with all of his effort, he could not remain disguised. By the love, the force of Srimati Radhika's prema, then he has to have his form as Krishna. Поэтому даже прикладывая все свои усилия, он не смог притворяться перед ней. Ибо сила ее любви такова, что он всегда должен быть перед ней, как ее любимый Шрима Сундара Кришна. So, when Chaitanya Mahaprabhu came there to this deity at Alalnath, he fainted in front of the deity, paying his obeisances, and his body was so hot from the extreme burning separation mood that he was experiencing that the stone melted underneath him. И когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел в Аларнат, он потерял сознание от полноты переполнявших его чувств прямо перед божеством Аларнатха. Его тело настолько горело от этих эмоций, что камни под ним расплавились. And that stone, it is there. Those who have gone, you have seen, because that stone was removed from the temple by Srila Bhaktivinoda Thakur and placed outside of the temple, so that all future Vaishnavas, they could have darshan and touch the actual stone that Mahaprabhu laid on. Шрила Бхактивинода Тхакур повелел вынести этот камень из храма и поместить в отдельный маленький храм сбоку, для того, чтобы все будущие поколения вайшнавов могли приходить и поклоняться этому святому месту. Поэтому те из вас, кто был там, наверняка видели этот священный длинный камень. And so in this way, that deity is the same from this pastime of Krishna trying to show four arms. He's actually Krishna, not Lord Narayan. И божество это как раз тот самый Кришна, который пытался перед Радхикой притвориться Нараяной. So this topic of the separation mood that Chaitanya Mahaprabhu is experiencing, this is the whole basis of this Rath Yatra festival. И разлука, которую испытывает Шри Чайтанья Махапрабху, это основа фестиваля Радха-ятра. If anyone wants to enter into the mood of Jagannath Rath Yatra, as Chaitanya Mahaprabhu has demonstrated, they need to have some deeper understanding of his separation mood, exactly as Srimati Radhika is feeling. И если кто-то хочет глубже проникнуться настроением Радха-ятры, так как это продемонстрировал Шри Чайтанья Махапрабху, ему необходимо будет погружаться в описание того, что происходило тогда. The whole Rath Yatra festival was never understood previous to Mahaprabhu's time, even though it had been performed for thousands and thousands and lakhs of years. But people did not understand the deep meaning of Rath Yatra until Chaitanya Mahaprabhu appeared. Даже несмотря на то, что фестиваль Радха-ятры проводился на протяжении многих тысячелетий, тем не менее люди никогда не понимали истинного ее значения до прихода Шри Чайтаньи Махапрабху. Because who is Chaitanya Mahaprabhu? Потому что кто такой Шри Чайтанья Махапрабху? We need to understand his identity. Нужно понимать, кто он такой. Who is he? Кто он? He is Krishna himself.
это сам Кришна. But he's not only Krishna. Но он не только Кришна. He also has Srimati Radhika in one form, joined together. С ним также и Шримати Радхика вместе. This is the great mystery of the identity of Gaur Tattva. Это большая тайна личности Гауранги. This is the wealth of the Gaudiya Vaishnavas. И это сокровище Гаудия Вайшнава. This is the wealth of all the followers of Chaitanya Mahaprabhu, and especially in the Rupa Nuga Sampradaya. Это сокровище всех последователей Шри Чайтаньи Махапрабху, в особенности тех, кто следует по стопам Рупы Госвами. Those who study Sri Chaitanya Charitamrita, they must come to this proper understanding. Изучающие Шри Чайтаньи Чаритамриту должны прийти к этому правильному пониманию. Especially reading 4th chapter of Adi Lila. В особенности нужно читать 4 главу Ади Лилы. Our Gurudev told when he came to the West, he said, unless someone understands the 4th chapter of Adi Lila, they will not be able to understand the whole Chaitanya Charitamrita. Когда Гурудев приехал на Запад, он говорил, если человек не понимает 4 главу Ади Лилы, он не сможет понять Чайтанью Чаритамриту. Because in that chapter, the full purpose of Mahaprabhu's appearance is described there. Why did Krishna come as Chaitanya Mahaprabhu? Потому что именно в этой главе описывается полная цель пришествия Шри Чайтаньи Махапрабху. Почему и зачем он пришел? Just like yesterday, we told about Sri Advaita Acharya worshipping Shalagram Shila on the banks of the Ganga and trying to call Krishna to come. Например, вчера мы рассказывали о том, как Шри Адвайта Ачарья поклонялся Кришне на берегу Ганги, Шалаграма Шили с листьями Туласи и водой Ганги, и он взывал к Кришне, умоляя его прийти. And this is one cause of his coming, of his appearance. Это одна из причин его явления. But Krishnadas Kaviraj Goswami, the author of Chaitanya Charitamrita, he's describing that there are both internal and external reasons, primary and secondary. Но Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, автор Шри Чайтаньи Чаритамриты, рассказывает нам, что есть внутренние и внешние причины явления Махапрабху. When our Gurudev came to the Western countries, this was the topic that he first lectured on. Когда Гурудев приезжал в западные страны, это была первая тема, на которую он говорил. And he made this very, very clear, that these are internal reasons, these are external reasons. И он заботился о том, чтобы все четко понимали, каковы внешние, а каковы внутренние причины. So, the primary reasons are for Krishna's purpose. Итак, главная причина его пришествия – это для самого Кришны. Because everything that Krishna does, it is for himself. Потому что все, что он делает ради себя самого. Because he is the supreme absolute truth, he is Rasaraj, he is the source of everything. Потому что он верховная абсолютная истина, Расарадж, источник всего сущего. So therefore everything serves his purpose. Поэтому все служит его целям. He has that right. У него есть на это право. And Krishna himself, he wants to taste rasa. Кришна This is лично what he does. хочет вкушать расу. He's Именно always этим tasting он rasa. занимается. Он всегда вкушает расу. That's his only business, Это единственное его занятие. is to enjoy. He's the supreme enjoyer. Наслаждаться. Он верховно наслаждающийся. And he's also made, his whole body, his whole form is made of rasa. Все его тело соткано из расы. He's made of ecstasy. Он состоит из экстаза. Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj used to say, ecstasy personified. Шрила Бхакти Ракшак Шридар Госвами Махарадж говорил олицетворение экстаза. This is God.
Это Бог. This word God does not describe anything about this. Слово Бог ничего о нем не The описывает. word God is only in relation to the material universe and the creation. Слово Бог связано только с материальной вселенной и творением. But Krishna, he means he is all attractive. Но Кришна He is значит so все beautiful. привлекающий. Настолько он красив. His body exudes waves of beauty. It's like waves. Его тело источает волны It is красоты. impossible for us to imagine И мы не можем даже представить from our себе experience такого. of material forms. in Потому this что в материальном мире, видя все прекрасные формы, мы такого все равно But не the transcendental испытываем. form of Krishna, Но трансцендентная is форма made of Кришны rasa. состоит из расы. That's why the Vedas tell raso vaisaha. Поэтому Веды говорят, расу He вайсаха. is rasa. Он есть раса. So this topic of rasa, bhakti rasa, prem ras, very deep topic. This is the purpose of Mahaprabhu's coming. И эта тема расы, она очень глубока, и именно это является целью пришествия Махапрабху. So I want to touch on these topics so that we can gradually approach the mood of Jagannath Rath Yatra. Я хочу коснуться этих тем, чтобы мы постепенно смогли приблизиться к настроению Джаганнатха Радхаятры. Jagannath Rath Yatra is in just a few days. Всего через несколько дней начинается Радхаятра. What day is it? 13th? 14. 14th. And today is 9th. Сегодня 9, а она начинается 14. So we have like maybe 3 programs before that day. И у нас будет примерно 3 программы до этого дня. And in this way, I want to gradually enter this topic. И таким образом я хочу постепенно подойти к этой теме. So all of you are devotees. Вы все преданные, A couple of new people. за исключением пары гостей. But we're going to try to study this topic as it is presented in Chaitanya Charitamrita. Но мы будем изучать эту тему так, как она дается в Шри Чайтанья Чаритамрите. So there's a very beautiful song we're going to sing about Chaitanya Mahaprabhu. It is written by Radha Mohan. Есть прекрасная песня, написанная Рада Моханом. It's called Sake Kalaya Gaura Udara. Она называется Саке Калая Гора Ударом. Мы ее сейчас споем о Махапрабху. And in that song, very beautiful description of Chaitanya Mahaprabhu, his beautiful form and the moods that he is immersed in Srimati Radhika's prema. И в этой песне прекрасное описание красоты Махапрабху и его настроения, его погруженности в прему Шримати Радхи. А ни у кого крема против комаров нет случайно? Можешь к нам лицом повернуться тогда чуть-чуть сюда? Он не слышит. А то не Мне слышно нужно, тебя. мне нужно намокать. Раз ухом туда, Не получается. ты сидишь к нам спиной очень. Я очень надеялась на микрофон, но его нет, к сожалению. Нет, ну этот микрофон для тебя и сделали. Просто Tell раз us I want to give the microphone to you after I sing the song. Когда баджаны закончится, у меня будет микрофон. Потерпите This is just немножечко, introduction. пожалуйста. Да мы доплатили. Да. Предложение поступило от коллектива, от общества. She's asking to have you speaking for the microphone. Yeah. So can read the translation. Прочитайте Shamsuni перевод. Guru can read the translation out loud. You're biting my hands. Могу начинать, да? Читайте, читайте. О, друг, воспевай сладостное имя, красоту, качество и лилы безмерно великодушного Шри Шачинанданы Гаурахари. Сияние расплавленного золота,
меркнет перед сиянием его золотого тела, и его красота очаровывает миллионы богов любви. На нем гирлянда из прекрасных душистых цветов малахи, украшенная приятно жужжащими черными пчелами. Темные локоны его великолепных вьющихся волос затмевают красоту грозовых туч. Его тело сияет ярче луны, а своим неотразимым нарядом он завораживает ум всех существ Вселенной. Своей нежной красотой и улыбкой и своей чистой, ни с чем не сравнимой любовью он привлекает все воплощенные души. Сердце его наполнено Уттама Уджвала Премой, Шримати Радхити, и дрожащим голосом он с любовью призывает Шри Кришну. Желая погрузиться в божественные лилы безгранично щедрого Шри Гаура Сундары, раздающего свою милость в виде нама Премы, тем удачливым душам, у которых нет иной собственности, кроме любви к Кришне, падший и глупый Радха Мохана в глубокой печали поет свою песню. Sakhe Kalaya Gauram Udharam Sakhe Kalaya Gauram Udharam Sakhe Kalaya Gauram Udaram Sakhe Kalaya Gauram Udaram Nindita Hataka Kantika Levara Kalaya Gauram Udaram